Thank you very much. Thank you very much. On the dais, my very dear friend, Comrade Sampath, member of the Central Committee of Cpi-M, Comrade N. Ram, and we have senior advocates and other friends on the dais here, and my very dear friends from this historic city of India, Chennai. I feel privileged, and in fact at the time of our recently held party congress at Hyderabad, immediately I was asked to come to this place. Despite certain specific environment in Kashmir, Jammu and Kashmir, it was a little difficult to spare some time at this juncture, but nevertheless, it was my inner feeling to come here to share my grief and sorrow and whatever with my friends here in Chennai, the city of democratic traditions, the city of tolerant culture, the city of proud history of struggles as well. So really I feel privileged. Though the topic itself and the discussion here this evening saddens all of us. It's not just a story of the past. It's not just some politician's gimmick as a usual routine in today's world. It is really what is happening in Kashmir. That beautiful small piece of land with some people they were born with some hopes, with some aspirations, with some demands. That is burning, that continues to burn. Not only that is burning, I will add one more thing. My Kashmir and your Kashmir and the Kashmir of the people of that unfortunate land, that is bleeding as well. சென்னை வரலாறு மிகுந்த சென்னை மாநகரத்தின் மக்களுக்கு எனது அன்பு வணக்கங்கள் அப்படின்னு தோழர் தொடங்கினாரு. ஹைதராபாத்ல நடந்த கட்சி காங்கிரஸ்ல என்ன தோழர்கள் கேட்டாங்க சென்னைக்கு வரணும் அப்படின்னு. அப்ப காஷ்மீர்ல ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழல் இருந்த போதிலும் என்னால வர முடியாத ஒரு சூழல் இருந்தாலுமே இங்க வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவெடுத்த என்னுடைய துக்கத்தையும் வருத்தத்தையும் உங்களுடனும் நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு மன உறுதியோட தான் நான் இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்கேன். சென்னை என்பது ஒரு பல போராட்டங்கள் நடந்த ஒரு மாநகரம், பெருமைக்குரிய பல பண்பாடுகள் மிகுந்த ஒரு மாநகரம். நான் சொல்லக்கூடிய இன்னைக்கு நம்ம பேசக்கூடிய விஷயம் ஒரு மிகவும் சோகத்தை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனால் ஏதோ முன்காலத்தில் நடந்து முடிந்த ஒரு விஷயம் மட்டுமே இல்லை, இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் காஷ்மீரின் அந்த அழகிய நிலத்தின் காஷ்மீரின் வரலாற்றை தான் நான் உங்களுடன் இன்று பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். காஷ்மீர், why does it burn? ஏன் பற்றி எரிகிறது? இன்னைக்கு பற்றி எரிகிறது, என் காஷ்மீர் எரிகிறது, உங்கள் காஷ்மீர் எரிகிறது.
பற்றி எரிகிறது மட்டுமல்லாமல் தொடர்ந்து காஷ்மீரில் இருந்து ஒரு ப்ளீடிங் நடக்கின்றது, ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கொடுமையான ஒரு கொடூரத்தை நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். Why all this is happening now? Is it inevitable to happen? Could it have been avoided? Who is responsible for this unfortunate situation? The people of Kashmir? Pakistan's bad intentions? Or somewhere else? Some people who refuse to learn from the experiences of history. Those at the helm of affairs who refuse to recognize the necessity of preserving, protecting the interests of the people. If we go to the history, it will take much longer time to explain the causes behind the present turmoil, the present unrest. But one thing I must tell you, and through you the people of Tamil Nadu, that is the people of Kashmir, at the other end of the country, when partition took place, when Pakistan emerges as an independent country, when the country got divided into two countries, when Punjab was bleeding, thousands got massacred. Muslims, Hindus, Sikhs were butchered. When the rest of the subcontinent got hugely disturbed, and even part of Jammu and Kashmir called Jammu, there were communal clashes, there was lot of bloodshed. It was that valley of Kashmir, where not a single communal incident took place in those hard times. Not a single incident. I just want to remind those who are trying to deface Kashmir, those who want to distort history of our country, including Kashmir. Just look what Gandhi said at the time of those hard days, that it is Kashmir where from there is some ray of hope emerging for the rest of the country. It is at that point of time when there was a choice, a place, Muslim-dominated area, bordering with Pakistan, according to the partition plan, was having a choice, either to be with this part of the country or that part of the divide, or remain independent. Rejecting two-nation theory, rejecting the pleas, rejecting appeals on the name of religion, telling the world, telling their brethren elsewhere that we the Muslims of Kashmir don't want to see the world divided on the basis of religion.
We don't want to see this world is one for all of us to live with each other. Send a strong message by rejecting two-nation theory and opting for some sort of a relationship with secular India. This is Kashmir, and this is the Kashmir's journey for the relationship with this country. காஷ்மீர் ஏன் பற்றி எரிகிறது? இதை தவிர்த்திருக்க முடியுமா? இதற்கான பொறுப்பாளி யார்? மக்களா அல்லது பாகிஸ்தானி மக்களா அல்லது இன்னைக்கு ஆட்சியில் இருந்து வரலாற்றில் இருந்து எந்த பாடங்களையும் கற்க விரும்பாத இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களா அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்ம முன்னாடி வச்சாரு. காஷ்மீருடைய வரலாற்றை நான் ரொம்ப நீளமாக சொல்ல முடியாது, இந்த நேரம் இல்லை. ஆனால் ஒரு விஷயத்தை உங்கள் முன்னால் நான் வைக்க விரும்புகிறேன். இந்தியா பாகிஸ்தான் என்னும் பிரிவினை இரண்டு நாடுகளாக பிறந்த நேரம், அந்த பிரிவினை ஏற்பட்ட நேரத்தில் இந்தியாவே பற்றி எரிந்தது. இஸ்லாமிய மக்கள், சீக்கிய மக்கள், இந்து மக்கள் என்று பல இடங்களில் பல மக்கள் மீது வன்முறைகள் ஏவப்பட்டன. அந்த சூழலில் காஷ்மீர் வாலியில் மட்டுமே மதவாத அடிப்படையில் எந்த ஒரு சிறிய வன்முறை கூட நடக்காத ஒரு சூழல் நிலவியது என்பது வரலாற்றில் இருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். இதை சொல்லும் போது காஷ்மீர் என்பது இந்தியாவிற்கே அந்த காலகட்டத்தில் நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு சூரியனாக, ஒரு சூரிய ஒளியாக திகழ்ந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொன்னாரு. காஷ்மீரி மக்கள் அப்போதே டூ நேஷன்ஸ், இரண்டு நாடுகள் அப்படிங்கிற இந்தியா, முஸ்லிம் பாகிஸ்தான் அல்லது இந்தியா அப்படின்னு இரண்டு பிரிவுகளாக இருந்த அந்த டூ நேஷன்ஸ் தியரியை காஷ்மீர் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இந்தியா, செக்குலர் இந்தியாவுடன் ஒரு உறவை நாங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை காஷ்மீர் மக்கள் அப்போதே பார்ட்டிஷன் நடந்த அந்த கொடூர வன்முறைகள் நடந்த சம்பவத்திலேயே டூ நேஷன்ஸ் தியரியை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் செக்குலர் இந்தியாவுடன் ஒரு உறவை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று காஷ்மீர் மக்கள் தெரிவித்தார்கள். During the freedom struggle, when there was Quit India movement being conducted here and Quit Kashmir movement in Kashmir, there emerged some sort of a common ground. Please try to understand it. The relationship is not just created through a scheme. It emerged out of a prolonged struggle for certain common ideals, certain common destination. That common destination and that common ground was based on mutual respect, pluralism, and making this society a livable one, irrespective of one's faith, irrespective of one's caste, creed, or any affiliation. That was the basis of relationship. This was India then, and this was Kashmir then. They joined together. Please try to remember, at the time when raiders came, Maharaja asked for armed intervention from Delhi. It came a little later. It was a Kashmiri Muslim. The people of Kashmir who resisted the raiders, not out of certain compulsions, not at all. It was out of conviction that religion cannot be the basis of discord. Religion cannot be a tool to divide the people. Please try to understand the message of the people of Kashmir then. And I settle hold that message is not only relevant for Kashmir in today's charged circumstances, but that message is equally important for the rest of both India and Pakistan as well.
That's how Bapu said that I wish to envision the future of India through the prism of Kashmir. சுதந்திர போராட்டத்தின் காலத்திலேயே இந்தியாவுடன் ஒரு உறவை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி என்பது காஷ்மீர் மக்களுக்கு பிறந்தது. எந்த அடிப்படையில் இந்த உறுதி பிறந்தது என்றால், சில காமன் கிரவுண்ட், பொதுவாக சில பண்புகளை, அதாவது ஒருவரை ஒருவர் மதிக்கும் ஒரு மனித பண்பு, அதன் அடிப்படையிலும் பன்முகத்தன்மையை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அடிப்படையிலும், சமூகம் என்பது சாதி மதம் அடிப்படையில் பிளவுபடக்கூடாது என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலும் காஷ்மீர் மக்கள் செயல்பட்டார்கள். இந்தியாவுடன் இணைந்து வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தார்கள். ரெய்டர்ஸ், வெளி சமூகங்களில் இருந்து மக்கள் வரும்போது, காஷ்மீர் நாட்டை பிடிக்க வரும்போது அவர்களை விரட்டி அடித்தவர்களும் காஷ்மீரில் உள்ள இஸ்லாமிய மக்கள் தான். காஷ்மீரில் உள்ள மக்களின் நம்பிக்கை எப்போதுமே என்னவாக இருந்திருக்கிறது என்றால், மதம் என்பது மக்களை பிளவுபடுத்தும் ஒரு ஆயுதமாக என்றுமே பயன்படுத்தக்கூடாது என்ற ஒரு குரலை காஷ்மீர் மக்கள் வரலாற்றில் எப்போதுமே எழுப்பி இருக்கிறார்கள். அப்போது மட்டும் இல்லாமல் இன்றுமே இருக்கக்கூடிய இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானிற்கும் காஷ்மீர் மக்களின் குரல் இதுவாக தான் இருக்கிறது. இந்த குரலை நாம் எப்போதுமே கேட்க வேண்டும். Another event of the history that the then Maharaja of Jammu and Kashmir, Shri Hari Singh, he was reluctant to accede to India for quite some time. It's not me. These are the hard facts of history. And whatever is happening today around, it's not only today. If there was some divisive tendency emerging from the Muslim community, there was more ferociously emerging another variety of this communal brand of politics, and that surfaced in Jammu in the name of Parja Parishad. The then BJP or Bharatiya Janasangh, called Parja Parishad. It's not today. I am again repeating. Such forces have been working even those days, since those days, to disrupt this emerging relationship with the Union under one plea or the other. And it was in those circumstances that the Constituent Assembly, after a thorough debate, provided certain guarantee to this unique relationship between Union and the people of Jammu and Kashmir. It was under those special circumstances, unique circumstances, and that's why the facts of history confirm that when the rest of the country, rest of the people merged with the Indian Union, it was Jammu and Kashmir which acceded to the Union of India. We have to differentiate between the two. That's why separate constitution, apart from the Constitution of India, a separate constitution for Jammu and Kashmir, a separate Constituent Assembly for Jammu and Kashmir emerged. Article 370, much noise has been created throughout the length and breadth of the country for the last so many decades.
This has emerged out of a longer debate and discussion in the Constituent Assembly between the leadership of the country and the leadership of Jammu and Kashmir. And it is this article through which the Constitution of India has become operative. It is through this constitutional provision that accession got certified. அந்த வரலாற்றில் மகாராஜா ஜம்மு காஷ்மீரில் இருந்த அப்போதைய மகாராஜா கொஞ்சம் காலம் இந்தியாவுடன் சேருவதற்கு இணைவதற்கு சற்று தாமதமாக முடிவெடுத்தார். அப்போது முஸ்லிம் மக்கள் மத்தியில் சில பேருக்கு இந்த ஒற்றுமை வேண்டாம் என்று இருந்தது போலவே ஜம்மு மக்கள் மத்தியிலும் சில பிரிவுகள் மதவாத அடிப்படையில் இந்த ஒற்றுமை வேண்டாம் என்ற அடிப்படையில் அந்த காலத்தில் இருந்து ஒரு பரிஷத், இப்போது இருக்கிற பிஜேபிக்கு முன்னால் இருந்த ஒரு அவதாரம், அவர்களும் மக்களை பிரிப்பதற்காக அப்போதிருந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தான், இந்த சூழல் என்பது முக்கியம் என்றார் தோழர், இந்த சூழலில் தான் ஜம்மு காஷ்மீரில் கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அசம்பிளியில் பல முக்கியமான விவாதங்கள் நடந்து, அந்த விவாதங்களின் அடிப்படையில் இந்தியன் யூனியனுக்கும் ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களுக்கும் ஒரு விசேஷ உறவை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சரத்து 370 ஆர்டிகல் 370 என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இந்த ஆர்டிகல், இந்த சரத்தின் அடிப்படையில் ஜம்மு காஷ்மீர் இந்திய யூனியனுடன் அக்செஷன் என்னும் வார்த்தையை தோழர் பயன்படுத்தினார். அக்சீட் ஆனது என்று சொன்னார். மற்ற மாநிலங்கள் இந்திய யூனியனுடன் மர்ஜ் ஆனதற்கும் காஷ்மீர் சரத்து 370 மூலமாக அக்சீட் ஆனதற்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு. இதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கறத நம்ம முன்னாடி வச்சிருக்கார். Thus, unfortunately, this relationship, this opportunity for cementing this relationship was not availed. What happened sooner, right from 1953, the same instrument, the tallest of all whole team of the leadership there in Jammu and Kashmir, Sheikh Abdullah, he was arrested and the process of breaking promises starts. The process of dismantling, I must use this word, process of dismantling the very foundations of that relationship between Union and Kashmir started. That was the beginning of not cementing the relationship, but virtually dismantling the relationship. We were having a proud leader here from Tamil Nadu, Comrade P. Ramamurthy. He was meeting Sheikh Muhammad Abdullah in jail here as well. He has told us many things about what went wrong and how went wrong. Now please try to understand, the same article of faith, the constitutional guarantees, by now 43 amendments have been virtually enforced. 43 amendments in the Constitution, eroding the very basis of Article 370. Who did it? And the simple question from us is, the simple question should be, with what aim? What did the leadership achieve by eroding whatever little autonomy was provided to the people of Kashmir? Not only that, it's again using the authority arbitrarily, imposing Article 249 of the Constitution of India, thereby that's not applicable to other parts of the country,
in such a manner as it is being used in Jammu and Kashmir. Parliament can make laws now just by a resolution of the Rajya Sabha about the matters which fall in the state list. You can well imagine what kind of autonomy was promised to the people of Jammu and Kashmir and what kind of erosion has taken place since then. As of now, the fact remains Kashmir is having less than what other states of the country are enjoying. 1953 காஷ்மீர் மக்களால் நேசிக்கப்பட்ட ஷேக் அப்துல்லா என்னும் காஷ்மீரி மக்களின் தலைவர் சிறைப்படுத்தப்பட்டார். அப்போதிலிருந்து காஷ்மீர் மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பல உத்தரவாதங்கள் உடைக்கப்பட்டன, ஒவ்வொன்றாக களையப்பட்டன, உடைக்கப்பட்டன. காஷ்மீருக்கும் இந்தியன் யூனியனுக்கும் இருந்த இந்த விசேஷ உறவு என்பது ஒவ்வொன்றாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக களையப்பட்டது. இந்த உறவின் அடித்தளம் என்பது சரத்து 370 என்பது பலவீனமாக்கப்பட்டது என்பதையும் நாம் பார்க்க முடியும். 43 முறை நமது அரசியல் சாசனத்தில் திருத்தங்கள் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரப்பட்டன. இந்த பலவீனம் தொடர்ந்தது. இந்த பலவீனம் என்பதும் தொடர்ச்சியாக மக்களுக்கு ஒரு விதமான நம்பிக்கை துரோகம் என்பதை தோழர் வலியுறுத்துறாரு. இதை யாரு செஞ்சாங்க, அவர்களது குறிக்கோள் என்ன, இதனால் இந்திய தலைவர்கள் எதை சாதிச்சாங்க அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்ம கேட்கணும். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் மற்ற மாநிலங்களை விடவும் மிகவும் குறைவான சுதந்திரத்தையே காஷ்மீர் மாநிலம் என்பது காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு இருக்கின்றது அப்படிங்கிற ஒரு யதார்த்த நிலைக்கு வந்துவிட்டோம். And in this process of broken promises, the other aspect was covered, that is denial of democracy to the people of Kashmir, which the rest of India was enjoying. Falsification of elections, fraudulent elections, imposing governments from union itself, organizing defections, virtually imposing puppet regimes in the state. That has been a long history in Jammu and Kashmir. I must pose a question to the people, great people of Tamil Nadu. If such a treatment is, God save you, God save us all. I don't know whether he has some sort of a capacity to save us or not, but certainly that will be horrible. Because of all these processes, what happened in Kashmir, now all of us have to witness and all of us have to bear the brunt of whatever has been done by the regimes, particularly the regime now in authority. Now today is something more than whatever was happening since long. Under the garb of Hindu building of Hindu Rashtra. Now tell me, very frankly, I must put it before you, we have joined secular India in aspiration for the people of Kashmir was to join the brethren of the rest of the subcontinent here in India, to enjoy the fruits of democracy, to enjoy the fruits of modern life, development. And that can be possible under a system where there are genuine, strong foundations for living together, secular foundations. Now when strong tendencies like demolition of mosques, when the question of imposing restrictions on your behavior, your day-to-day life, what to eat, what not to eat,
how to live, how not to live. When such a conduct is being, it's not by some rowdies, some gunda elements, some groups. But when the state is under the shadow of such forces encouraging such tendencies, and minorities, Dalits are being hunted, weaker sections are being ill-treated, religion as a political tool for polarization is being encouraged. Please tell me how it will impact the minds of the democratic sections of our society, the minorities, the weaker sections, and particularly that area of Kashmir, which has stood like a rock against that appeal on the basis of religion, two-nation theory, and opted for relationship with secular India. How it will impact the minds and hearts of those people here? Just for a while, please consider.